Well, I'm Katy Harris, show director here at Disneyland Paris since I've been with the company since 1993, show director since 2002, and leading this Frozen Summer Fun program. We'll do introductions first and then I'll come back to tell you all about what's going on. Hi everybody, I'm Françoise Barbier. I'm in charge of the production and costuming entertainment since 10 years now. So that means the team who produce the show, also the workroom to do the costume and decor, and the costumer designer. So big part of the story. Hello everyone, my name is Robert Fienga. I work for the music department for the last 24 years as a music director in different projects. The show that we're celebrating tonight for the sing-along, and I am also in charge of all the live entertainment, live music on the park. So if you see any groups, the music, and I also work for a special events and music projects for special events. And I have the pleasure and the honor to work with Katy on this wonderful show. So, Frozen. The Frozen sing-along is in Chaparral Theatre. I'm sure that you know better than I do that Chaparral has had a long history between our old shows, and the last show we was in there was Tarzan. So we have a legacy to keep going in that theatre. You'll discover we've done a lot of work in the theatre. It's not recognisable at all as the jungle anymore. We've transformed it into mountains. I'm going to talk louder than that. We've transferred it into a mountain environment because we are really in the mountains outside of Arundel. It is a sing-along. So we have sing-along shows in California and in Florida that we looked at, but we really wanted to do something a little bit different with our sing-along because we do have European guests. So already we have a language challenge. We decided that we wanted to do the show in 2 languages, so language specific. We wondered whether we should mix the languages in a show, mix the languages in a song, and it really wasn't working. So we decided we're going to go very language specific. However, for our guests who don't speak French on a French show, we have the English subtitles, and we also have Spanish subtitles. So every show is basically contains 3 languages, although the priority is for one. So we looked at the American shows, we looked at the videos, obviously the sing-along videos, and what can we do that will fit into our venue and also to our audience, to our guests. And we had a lot of discussions, and we decided we wanted to do something a little bit more theatrical. The space is so big, if we just had screens, it would have been a little bit empty. So we wanted to go a little bit more theatrical, so we decided we wanted dancers, we wanted singers, we wanted actors, we wanted everything to be live. We wanted to give our guests the best opportunity possible for them to feel included in this show and make it really interactive. And we know that our European audiences, interaction doesn't come naturally. We have to make sure that our audience feels comfortable so that they will interact. And I think we found the key. Honestly, I think we found the key with this one. So the story of the show basically is that Anna is preparing a winter festival. So we're in the mountains preparing a winter festival, and she has hired the choir from the mountain next door to come down and sing for Elsa. And of course they're going to sing Elsa's favourite song for her. However, there's a little bit of a problem. There's been a snowstorm up on that mountain and the choir can't get there. So what are we going to do? Well, Anna, because she always has all of the ideas and all of the solutions, she suggests that maybe all of our guests in front of us become that choir. And then we can still do the surprise for Queen Elsa. So we entice and we ask everybody to help us, and we need to rehearse that choir. So that's where we go into a sing-along section where we sing all of the songs from the film as a rehearsal
until we get to rehearsing the song. And of course all of our guests know Let It Go, and we know that that's Elsa's favourite song. So we all sing Let It Go, and it's a very magical moment that I don't want to unveil too much, because if you haven't seen the show yet, I don't want to spoil it for you. However, Elsa arrives for the festival, and Anna encourages the guests in the choir to sing one more time for her. And of course Elsa is very excited, very happy, and thanks Anna profusely for this wonderful surprise. So we've kind of created a story around the sing-along, but it does stay essentially a sing-along. So we did a lot of work with music, because of the videos. Obviously, you know, the music on the videos is set, but we also wanted to add voices, we wanted to add chorus voices for the guests, to help our guests sing along. We did a lot of casting. Let It Go is not an easy song to sing. So we had a lot of casting that I'll let Robert tell you a little bit about, how we did that casting process. And of course we had to transform the theatre. Not only did we have to transform the theatre physically with all of the scenery, but also with the costumes. We have a very talented costume designer, Isabel, with us on this project. And we took an image from the film. I mean, you see a little bit behind you, that the blues and the purples. Basically, that image comes from one of the images in the film where you see Elsa's ice castle. We took that image and we posted it up in our office, and was like, okay, how can we take inspiration from that to find the costumes? So we took the colour palette, and then Isabel did a whole load of research into the Scandinavian designs, patterns, shapes, and also taking references from the film, and she came up with the most incredible costumes, I think, that just blend into the scenery. And I think physically and just visually it's just stunning. So how that came about, I'll let Françoise explain, but do you want to talk about the casting process a little bit? Yeah, I can talk about the casting and the music. First I will start with the music. There is always a challenge when you want to adapt, when you have to adapt. You know, the music that people know from the film. Obviously first all the songs, but not only the songs, there is some music behind all the scenes of the film, what we usually call the scoring. And in the film all this music, you know, written and composed by Christopher Beck, is always pretty dramatic, because, you know, this film, you know, has a strong message. You know, it's all about who am I, and do I finally accept who I am? Is it my powers are there a gift, but at the same time it can be a curse, and I have to deal with it and then go ahead with it. So that's the message of the film, pretty much, you know. So in the film, from those moments, the music can be pretty dark. So that's why it gives broader emotional impact, what you can see from the film. So how did we adapt that? Of course, we have the songs. But between the songs, we have some light and the scoring, which, you know, is always there while the action moves along. So what we did first, you know, we did an incredible casting campaign in Paris and in London, and we came up with some beautiful artists. And a lot of people asked me many times, you know, but there is a difference with the quality of the scenes you find in Paris and in London, because in London they have, of course, the West End theaters, and it's been there for 100 years, and there is a huge business, so all the schools are out there, and you know, all those wonderful, gifted artists, you know, are getting great training over there. And what about in France? And I always tell them, it's not the case anymore, you know, we're just improving, and we were very surprised with the quality of the French singers, French artists and cast. And one interesting thing is, very fast we realized that both cast, English or French, could sing in another language, and that's great because it gives us more possibilities to mix people around and to make it fun for them, and at the same time a challenge, but it's much better for us because we can have more possibilities of mixing different people that we would not have been able to start with. That's great. So when you want to adapt the music from the screen, from the film, you know, to a show,
there is some little tricks that you really have to be careful of. You know, for instance, if you take it just as is to the show, it wouldn't work. There was one element that we decided to add, which really makes the link, which blends, you know, what you see on stage, and makes the link with the audience. We have re-recorded all the songs in French, in English, and we use this as a, let's say, choir which sings the songs all the time, pretty much. There we have an opening number which is based on the song for the first time in forever. Then we have a pretty big choir, and then all the songs, we have that vocal element present over there, which gives the dimension and which really fills in the whole theater. So that's probably the element which makes the link with a screen music to a show music. We have added this vocal element. And how do we make it all happen? So we have to change the stage. Before it was 1,000 on the stage with trampoline, so that was supposed to change the structure and to big so very big work and to change with really to impact the structure of the stage. Also with a new screen, and with some adaptation. So it was a very big work to do with new technology. And on the costume side, Isabelle worked a lot after to design and work with Katy on the concept to find the fabrics, and all the fabrics was found in Europe, in France, especially in Lyon, where they did special fabrics for us for this costume. And we use on this production also the new technology to print some design for the dance, the singers, and some embroidery also for the dancers. So each costume is different with a specific design and a study specifically for each dress. So that was very interesting and very, I can say, not artisanal, because we have now new technology, but it's another way to be artisanal with technology high tech. And the big part of the costume are made inside on site. So there is 50 people working on this workroom to do this costume. And also the costume, I can say, make a surprise. So it's a special effect. You can have some special effects also with the costume at the end. So I don't say more now. I'm going to whet your appetite to come and see the show later. So do you have any questions? Because I'm sure you do. How rigorous was the approval process? Obviously you're using Frozen, which is Walt Disney Pictures property. How free were they in using their images and music and changing it to what you wanted to do? As far as the images are concerned, we've taken the clips from the film. We don't touch the actual videos at all, obviously. We had a lot of collaboration with the film producers. As every Frozen product that goes out in the whole of the global Disney sites, there is a kind of synergy link with the producers of the film, because it's obviously such a hot property, and we worked very well with them. They saw everything, we shared things with them, they shared things with us, they shared imagery with us, you know, design notes. We had design notes that they'd used on the actual film that we were able to take and we were able to adapt and use for our scenery. So yes, it was a very constant and fluid discussion with them. And they're going to come over at some point soon, I hope. I hope that they'll be proud of what we accomplished with it, because I think that we certainly have stayed true to the world of the film, and you know, just enhance that property even more. Question maybe more for Robert. Every Frozen segment which we've ever seen in the last 2 years, from World of Color to Dreams, has always had a strange mix of music in it. Meaning in World of Color you see
a low music and a lot of water, a lot of power to it. Dreams is much more softer and visual. This is a sing-along, and sometimes you really don't want to hear the choir because the audience are not exactly wonderful guests to sing. Sometimes instead you want to place the actor forward. How did you mix it and change it, if you did, when compared to everything else which is That's a good question, and my first answer would be you have to look at the life situation as is, and every show is different. So every time we have to adapt, and we will adapt. So first, number one, who sings on stage? Who's the artist who sings the song on stage? So that comes first. And from that, we are mixing, balancing everything. So how will the audience, interact and answer? Will they sing along? What audience will we have on that show? And where will we position, that? You've got a mixer, I suppose, somebody. Our sound engineer out there, and then every show might be different. The idea is to make sure that we've got everything planned, and we still have the solo artist singing, that we can have the audience participating to the song, because this is the aim of the game here, and make sure that we can hear everything it's all balanced. And so far, that's what I was saying before, that all the vocal part that we have added to the show, make that link. So it's up to us to make sure that the link is right there, and that nothing, just takes over, because it's not mixed anymore. Thanks. Combien de temps globalement ça a pris pour faire la conception de ce show? Je crois que peut-être Katy va être peut-être plus à même de répondre. Le travail préparatoire, il y a 2 ans, 2 ans et demi. Ouais, 1 an, c'était assez rapide celle-ci. L'été dernier, on savait qu'on voulait faire quelque chose Frozen. On ne savait pas trop quoi. Honnêtement, on a passé par beaucoup des idées. Pour même moi, je crois qu'on était fini sur le document conceptuel sur le numéro 48. Voilà, pour dire qu'on est passé de 1 à 48 avant de s'arrêter avec ce qu'on a aujourd'hui. Donc beaucoup de changements au cours de route. Même après 48 Non, 48 c'est, je pense, après, mais après, non, ça change avec les scripts. Voilà, après avec l'écriture des scripts, on est sur l'évasion à 26 aujourd'hui. Et ça va continuer, je pense qu'on n'est pas... Voilà. Mais on a, oui, à peu près 1 an au niveau de qu'est-ce qu'on voulait faire. Et honnêtement, pour le spectacle, c'était assez rapide. C'était novembre, je pense, on s'est arrêté. On a arrêté vraiment sur, voilà, c'est un spectacle qui est très rapide pour nous. Les travaux de chaparral, ils ont déjà commencé parce qu'on savait que de toute façon, pour l'avenir, il fallait faire les travaux sur ce théâtre. Mais là, c'était speed. Il y a eu 1 an, l'idée de faire ce spectacle, c'était il y a 1 an. Et après, la production, les travaux ont commencé fin d'été. Et après, la production était très rapidement. Et il y avait beaucoup plus de motivation pour faire ce show-là plutôt que celui de Tarzan, par exemple, vu que les gens sont quand même fort Reine des Neiges pour le moment. À quel niveau la motivation? Pour nous, de travailler dessus ou par rapport au choix Même pour vous, la motivation. Nous, la motivation, je pense que par essence, ça coule dans les veines. Et Frozen, on était très motivés, mais il y aura un autre projet, sur un autre projet. Je pense que c'est vraiment la force ici des équipes spectacle, c'est qu'il y a un niveau de motivation vraiment élevé. Et il en faut, parce que pour sortir un show en 5 mois, il faut vraiment tout le monde soit vraiment impliqué. Puis aussi, il y a le fait que c'est une nouvelle aventure. Quand on fait ce beau métier, on est toujours intéressé. Bon, Tarzan, ça a été fait. Maintenant, la question qu'on a, c'est what's next? What's next? Voilà. Well, maybe come back to the English. Yeah. It's okay. I would try in English. As people from Spain, I would like to know if we have thought in a Spanish version. I know you have subtitles, but in a sing-along is maybe not the best idea. Okay, so first, if you have thought in any moment to do a Spanish version, like we have in Playhouse Disney in the beginning? It's possible. It's possible. We don't have it at the moment. Already getting 2 versions up was quite a challenge because of the video and unbelievably the difference in format of video.
between the American format and the French format, even if we had the American Europeanized format of video, to make them compatible and synchronized with the music, challenging. So to add a third language right now was a little bit too much for us, but who knows, if there's enough demand, it's certainly something that we never close the door on. We would be able to do it technically. It also would mean more casting challenges for us as well. The second question is really connected to, I remember in the Playhouse Disney, the Spanish people, we like to participate and everything, and for the rest of Europe, it's not. We are not like Americans. So maybe I've seen some shows with where the guests should participate, and those shows doesn't work very well. So I don't know if you think that it would be a success if people will participate in this kind of, or if you in any occasion have you thought in doing a show, a different show without the singing? We did think about it. The idea and the request was to have a sing-along. The popularity of this film leads itself to a sing-along, and not necessarily just a theatrical version. So we really wanted to combine the two. And I think that that's what we've achieved with this show. And I think having seen a couple of preview guests yesterday, shows with guests that we invited just from the park, I was actually very impressed at the level of interactivity. It's different. It's different to other shows where we have everybody put your hands in there, everybody sing along. There's something about Frozen, there's something about the Frozen songs that everybody sings. And it's the children, okay, let's be honest, it is the children. But because the children are singing, the parents all know it. So everybody is actually singing, and everybody's participating, and the kids watch the DVD over and over and over again. So I think Frozen is this one where the interactivity for our European audience is easier. But yes, I mean, I totally agree with you. Our European audiences don't interact as easily as the domestic parks, but we have to find the key to that right balance, and that's what I hope we've achieved. And we also, if I may, the emotion from of the song "Let It Go." If you take "Let It Go," and you take it out of the context, a lot of people will say, "Oh, again, let it go. I just can't stand it anymore." When they sing "Let It Go," but when you put it back in the in the environment, all of a sudden you have that emotion because there is that strong message. And in the film, it's the same. So when you have seen the film, when you are very moved by the frozen world of Roundtable, all of a sudden, when the artist starts to sing the song, your memory goes back to the first feelings you had when the song was presented in the film, and a particular moment, building up all the story, and at this moment she has to say something. So all of a sudden, it's not a song by itself, out of the film or out of the show. It really takes place in a concept, and it has a strong meaning. That's why this is something so special about the show. We feel that string attached all the time. Bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation. J'ai une petite question. Tout d'abord, vous parlez du marketplace qui a été fait. Franchement, c'est une belle réussite. Il y a beaucoup de détails. Franchement, moi en tout cas, j'adore. Cela dit, il y a une petite question. On peut voir même sur le croquis ici à votre droite, c'est qu'il y a un kiosque. Est-ce que dans les années à venir, si Frozen Fun continue les étés, il est prévu justement d'utiliser ce kiosque pour pourquoi pas mettre un orchestre et faire toute une place autour où les gens puissent consommer, même pour continuer après au-delà du spectacle avec du coup un orchestre, pour prendre pourquoi pas les musiciens qui sont en film dans le jour du couronnement pour prendre les mêmes costumes, etc. Est-ce qu'il est possible justement à venir de voir cette zone grandir pour justement rendre tout plus dynamique? Alors, je vous ai dit qu'on a 48 versions de concept et des idées. Et dans ces 48, je crois que c'était aux alentours de 20e. Toutes les idées comme ça sont dans les tiroirs, prêts à sortir au moment donné. Je ne sais pas quand ce sera, ou si on arrivera là,
Mais absolument, on est prêt à tout faire. On voulait vraiment tester cette année pour voir comment ça fonctionne. Et aussi dans le timing. 5 mois de production, c'était très court pour qu'on puisse faire tout qu'on a eu dans le tiroir. Donc, mais il y en a plein d'autres peut-être à venir, on ne sait pas. En fait, cette année, c'est plutôt une année de test, du coup, si ça fonctionne, pourquoi pas. C'est un démarrage. C'est un démarrage. C'est vraiment. Déjà, cette transformation, parce que vous vous rappelez comment c'était avant, Oui. déjà là, c'était un challenge. Voilà, savoir si on pouvait transformer et comment ce design et tout ce niveau de détail. Donc il y avait la notion de temps, la durée pour le faire qui était quand même tellement réduite qu'on a voulu le faire dans une zone où on pouvait sans trop partir gagnant et pouvoir délivrer quelque chose de qualité. Et c'est vrai qu'on avait à cœur de pouvoir développer ce lieu en synergie avec la restauration, pouvoir trouver les éléments de Frozen sur place, les acheter, et aussi les princesses d'un jour. Donc ça, pour nous, c'était vraiment de travailler en synergie, et ça demande souvent plus de temps que monter un spectacle où l'objectif est uniquement spectacle. Là, on voulait vraiment avoir une idée du marché, le travailler suffisamment dans le détail pour qu'il puisse ressortir comme étant un marché vraiment comme on peut en trouver dans une place de village. Donc l'idée de l'extension, elle est là, mais c'est au-delà du test. Là, on voulait vraiment se donner les moyens de faire quelque chose de vivant et qui existe. Mais pour aller un petit peu plus loin de ta question et pour parler aussi de la musique, tu sais, quand tu vois des films comme Break, dont la musique a été faite pour Patrick Doyle, on se rend compte que si on utilise de la musique traditionnelle, de la musique folklorique, c'est un côté émotionnel très 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 fort. Ça donne la possibilité, en dehors des chansons, les chansons sont une chose, d'avoir vraiment une signature de musique très très forte. Et là, c'est ce qu'on a déjà, qu'on pourra par la suite utiliser avec cette musique nordique traditionnelle qui est très très belle et qui est vraiment très en lien avec le visuel du film et du show. Question for Katy, if possible. It feels, seeing you redid the Critter Chorale, you did the show, there's a new segment of Dream coming on. It feels the park is moving more towards what the Asian parks do, Hong Kong and Tokyo, events throughout. This is the first time I'm feeling in Paris since 10 years, which something is going on throughout the park. Was there an input or an idea to kind of expand it from just getting something back on stage in Paris, which the park absolutely needed, and expanding it to the whole park, a little bit like spring throughout, frozen throughout? Absolutely. If we, as a season, we have our Christmas season, we have our Halloween season, we started our spring season, we wanted to start to create the summer season. And I think as a season, you have to have more than just one venue. So we spread it out as much as we can throughout the park. And maybe in the years to come that might grow, however we take our summer season. But yeah, it's definitely a desire of ours to take it more than one specific venue. And as with every season, you kind of have your leadership element, which is obviously the sing-along this year and the marketplace area. And everything else is the supporting players. You've got your leading stars and then you have your supporting players. So make it all come together. Yeah, and I think that it's really the way to have an atmosphere different during the year, and really that with more visibility for everybody. So that's why we want really to be linked between the show on stage and the event on the park. So it works wonderfully in Tokyo. It could work here as well. With there being a whole frozen area, do you think there's some expectation that people would be able to meet characters, and why was the decision made for there not to be character meet and greets over there? That's a very good question. Yes. We tried that at Christmas, and we had
extremely long queue lines, you know, it would be like, I don't know, queuing up to meet Michael Jackson or somebody. It was just, you know, crazy. So we took the decision that actually, instead of letting our guests queue to see specifically Anna and Elsa, we would bring Anna and Elsa to our guests. So we have our royal promenade, the royal welcome, that will happen several times during the day, where they'll actually parade through the park, so all of the guests who wish to see them can. And then obviously they get a little bit more proximity of the sing-along. Right now we don't have time in the day, to be quite honest, to let Anna and Elsa meet the guest up close and personal, but I think that with everything else that's going on, even if there is an expectation, I think we'll have many opportunities for the guests to actually meet the characters and see the characters throughout the day. And then you keep that exclusive for the Christmas season, so rather than it being something all year round, you've got those different reasons to keep coming back. Yeah. En français, le village d'Arendelle sera ouvert toute l'année ou... La place de marché? Oui. Non, ce sera que pour la saison. D'accord, donc après ça fermera et il n'y aura plus rien jusqu'à... Ça reviendra avec Frozen. D'accord. À Noël éventuellement? C'est dans les tiroirs. Ouais, ça c'est Noël. D'accord. Laisse-nous freelater d'abord. Et au niveau des comédiens, il y aura beaucoup de représentations par jour, ça va aller pour tenir le rythme? Oui. Nous avons... il y a pas mal d'équipes. 6 spectacles en semaine et 12 spectacles les week-ends. Et on a deux casts par jour quand on est en 12 spectacles. Et il y en a certains, les chanteurs, on a 3 casts par jour. Donc, C'est 12. 12, ouais. On a calculé, je crois qu'avec 1300 places dans le théâtre, on est sur une percée en journée ou quelque chose comme ça. 15 000, ouais. Ça fait beaucoup de monde. 15,000 guests a day, so a lot of guests. Is it a ticketed system or is it first come first served like Tarzan used to be? Yeah, just come on up. J'ai une question pour vous. Les costumes des guest flow qui ont été faits pour le spectacle d'Arendelle sont exclusifs à Disneyland Paris. Il n'y a pas d'inspiration d'un autre parc, hein? Non, c'est une création qui a été faite pour ce show. D'accord. C'est vrai que je trouvais qu'il y avait une ressemblance avec les costumes de Mickey Mouse en Californie, je dirais. Juste sur la coupe. Alors on doit avoir des inspirations. Mais en tout cas, ils sont magnifiques. Mais c'est possible. Mais non, c'est vraiment été un costume qui a été développé pour ce spectacle, parce que pour vraiment avoir cette idée d'immersion. Oui, comme c'est très rare qu'il y ait des guest flow et des costumes. Nos hôtes d'accueil sont importants pour le visiteur, donc on voulait vraiment les faire participer à ce spectacle. D'accord, merci. Et à Tokyo, j'ai vu qu'il y avait des topières, la Reine des Neiges, Olaf, Elsa. C'est prévu aussi pour Disneyland Paris peut-être plus tard? Je sais pas. Pour l'instant, on n'a pas creusé la suite encore. Mais, on regarde toujours ce qui se passe sur les autres parcs. On partage énormément de toute façon. Donc, on verra. Vous venez voir le spectacle ce soir? C'est le chalet, ça? Both languages. D'autres questions? Une question, c'est une question de différentes étapes justement pour la confection de la costume, parce qu'il y a au-delà le croquis, après il y a les tests, mais est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières justement pour élaborer ces costumes-là? Pour l'élaboration de ces costumes, est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières? Parce que vous dites que par exemple, si bien compris, il y aura aussi des effets dans les costumes pour le final du spectacle. Donc c'est-à-dire que si c'est une nouveauté, il y a forcément eu à... Ah ouais, mais ça c'est... Oui, il y a toujours des contraintes quand on fait des costumes. Il y a un effet spécial, effectivement, à la fin. Mais c'est pas celui-là qui nous a donné le plus de mal. Non, les difficultés, c'est plus dans la recherche de tissus. Et c'est pour ça qu'on est allé dans la fabrication. Donc là, on est plus dans une difficulté de temps. C'est-à-dire que quand on part pour fabriquer un costume, le compteur temps tourne. Et là, c'est là où on est dans des challenges de timing importants. Je
dirais, je pense que c'est la plus grande difficulté qu'on a eue, c'est celle-là. C'est de faire des choix de matière, de faire des choix d'impression et d'être capable de le rentrer dans le planning. Et plus que après sur la matière, parce que une fois que les dessins ont été, je dirais, communément acceptés ou validés par tout le monde, on a déjà, quand le dessin est fait par le designer, il a déjà dans la tête quel type de tissu, les couleurs sont évidemment définies. Et donc la partie réalisation, c'est vraiment la notion de temps qui pour nous est souvent challengeante. Mais on a des fournisseurs qui nous aident beaucoup, parce que quand on travaille sur des impressions ou des broderies, parce qu'on ne les fait pas ici, c'est là où on a des collaborations et des partenariats intéressants avec les personnes avec qui on travaille, qui nous aident à trouver des solutions, qui sont prêts, qui s'investissent énormément dans le projet. Pour revenir sur le spectacle, il a fallu combien d'heures de répétition pour en arriver à là? On n'a pas, pour un spectacle honnêtement, on n'a pas eu beaucoup Oui, parce que je crois qu'au mois de mars, vous recrutiez encore... On a eu 15 jours. D'accord. Ça a été directement sur la scène? 10 jours en studio. Pas quand même. Ouais, 10 jours en studio et 5 jours sur scène. D'accord. Donc c'était très rapide, très rapide, avec autant des artistes. Et c'était une création. Donc oui. Quand on fait un remontage, 15 jours, ça me paraît très bien. Mais pour une création, c'est très vite. Honnêtement, le cast était vraiment super. Ils n'ont pas arrêté, on n'a pas eu beaucoup de pauses dans la journée. Et ils étaient vraiment avec nous jusqu'au bout. Jamais un souci, toujours un énergie, vraiment un cast fabuleux. Et pour trouver de si bons chanteurs, j'ai vu le spectacle hier et c'est vrai qu'ils chantent vraiment bien. Ça a été compliqué de trouver des chanteurs. On a vu beaucoup. Hein? Ce qui est compliqué, c'est d'avoir ce qu'on appelle des bons acteurs et qui puissent danser bien relativement. Et finalement, on se rend compte que la différence se fait sur la possibilité, je dirais la possibilité oui, de l'artiste de pouvoir projeter des émotions, ça vient de l'acting ça. Et puis après, évidemment, le reste prend vraiment corps. Ça, c'est difficile. On peut avoir des très bons chanteurs, mais qui communiquent moins bien que d'autres, qui sont moins bons chanteurs, et qui arrivent à exprimer beaucoup plus d'émotions. C'est ça qu'on cherche. C'est vrai que c'est très sympa, vu que j'ai trouvé que c'était très interactif, même par rapport au spectacle qu'il y a aux États-Unis. Je l'ai trouvé même plus interactif chez nous qu'aux États-Unis. Mais bon, après, non, après j'ai pas envie de spoiler le spectacle. C'est différent. Ouais. On l'a déjà vu, hein. Je crois que tout le monde l'a déjà vu. Et Katy, je voulais demander aussi sur la partie de Dreams, je ne sais pas si tu as participé. English ou French? German. Non, français. Je préfère en français. Je voudrais demander si tu as participé à la partie de Dreams qui va être changée aussi sur oui, absolument. Frozen. Si ça va pas faire un petit peu doublon avec l'exclusivité du Dreams de Noël, je pensais que parce qu'à Noël ça s'attendait très. Non, vous allez voir le petit passage Frozen à l'intérieur de Dreams, ça se fait naturellement et on ne réplique pas toute la partie Frozen de Dreams of Christmas, on ne réplique pas tout ça. Là, dans Disney Dreams, il y a juste les technos. C'est juste une séquence. On a enlevé Brave, Rebelle, pour la saison d'été. Et c'est Elsa qui vient remplacer Merida. C'est le show, juste pour 2 mois. Et, mais ouais, je pense que c'est pas du tout la même ambiance que le spectacle de Noël. Donc, je n'ai pas peur. Je pense que ça marche très bien. Et il y a les fontaines avant Dreams aussi. Ça, il ne faut pas les rater. 15 minutes avant Disney Dreams. Ils ne sont pas glacés? Ah, c'est glacé. C'est glacé. J'ai passé les nuits très froides. Pour la saison d'été, il va y avoir un nouveau merchandising spécial Frozen, ou ça va être les produits qu'on retrouvait déjà sur le parc qui vont être vendus Honnêtement, je ne sais pas, mais j'imagine que oui. Je pense que toutes les saisons, de toute façon, on a les nouveautés. Donc, c'est une renouvelation de tout ce qui est... Pour les collecteurs, il ne faut pas hésiter. Tout ce qui est merchandise, justement, c'est comment les équipes merchandise qui ont travaillé dessus. Donc, c'est si vous avez des questions, vous passez par moi.
No more questions? Thanks for bringing your stage show back. Our pleasure. Yes. Our pleasure, yes. Oh, yeah. Yes. Oh, yeah. Yes. Ça, c'est on est vraiment très très heureux de pouvoir ouvrir ce show aujourd'hui. Et lundi, c'est tout. Les tests de Figalon qu'on avait eus en 2014 à Vidéopolis ont été très décisifs pour cette saison. Enfin, C'était intéressant. On a pris les éléments de ce qu'on a appris pendant ces tests-là. Une très très forte qu'on a appris, c'est que avoir les chansons avec chanter dans deux langues en même temps, c'est juste pas possible. Ça, on a bien compris. Oui, non, mais c'était intéressant de voir comment les guests réagissent en fait. ça n'a pas été trop dur, vu que j'entends souvent que les Européens interagissent moins que dans les autres parcs. C'est vrai. C'est vrai. Mais il faut, en fait, je crois que c'est juste comment on peut les amener. Et comment on le représente. Il faut lui donner l'option. Une dimension autre que tout simplement leur demander allez-vous chanter Oui. Ouais. C'est vrai que là, c'est vrai que... Mais par contre, on a appris beaucoup de choses en faisant la Singalong à Vidéopolis, notamment qu'on s'est rendu compte que quand à l'intérieur d'une chanson on passe d'une langue à une autre, on casse beaucoup le côté émotionnel et l'histoire même de la chanson qui dans une langue ne raconte pas toujours exactement la même chose. La version espagnole par exemple, donc il y a évidemment les adaptateurs des chansons font leur travail très très bien, c'est pas de la traduction. Il y a une histoire, toujours la même, mais exprimée d'une manière différente. Par ça, contre, il faut pouvoir le garder. Par contre, sur Tarzan, ça marchait très bien avec Phil Collins qui chantait. Ah oui, là Phil Collins. Exactement, mais là, ce qui prenait la main, c'était Phil Collins. Là, c'est pas pareil. J'ai entendu qu'il mettait un crayon dans la bouche pour parler en espagnol. Ça suffit. Voilà. Last question? No? English? Thank you. Enjoy your day. Have fun. See you. Profitez bien. See you later.